about that. Pushed the wrong button. It's all right. We can You undo it can all go back ourselves. to can all go back to gallery view if you want. I don't know. Sandy Bieber is still just disappeared. Yeah, Lisa. Hi, Shabbat Shalom. Sue Miller, can you do Shabbat Mincha? Jeff. I'm sorry, what, Can you- Roseanne? Can you do Shabbat Mincha? Sure. Okay, We'll sounds good to take a me. stab at it. Yeah, sure. All right, you ready to start? Sure. Okay. Are you going to respond? Or, Okay. Or Okay. Moshe can. Okay. What pages are we at, please? It's Five- 558. 558 in the blue book. And Erica, I'll get you the red book and the Lev Shalom in just a moment. Sorry, Jeff. That's all right. I'll find the page though. It's page 214 in Lev Shalom. Okay. Ashrei yoshvei beitecha od yalalucha sela. Ashrem shekachalo, Ashrem shadanai Eloha. Tila leDavid, aramim chalo hamelech, baruch Hashem chali olam vaed. Yechayam avacheka, v'halalashim chale olam va'ed. Gadol Adonai umhula ma'od, v'likulato ein cheker. Dur Shabbat Masecha, Techa Yagidu. Adar kavod hodecha, v'divrei niflatecha asicha. Be'ezuz Nuretecha Yameru, Ugadulatcha Saprana. Zecher rab tuvcha yabiu, v'sidkatecha yaranenu. Anun Vrachim Adonai, Erecha Paimagado Chesed. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Duchananai Kamasecha, V'chasidech Yevarchucha. Kevod malchutecha yameru, k'vuratecha yadaberu. Dilifnei Hadam Gavrata, V'chaved Hadar Malchuteho. Malchutecha malchut kol amim, u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Samech Adonai L'cho Haneflim, V'zokef L'cho HaKefufim. Einecha elecha yisaberu, v'ata noten lahem et echlam b'ito. V'tech Yed Yadecha, Maspil L'cho Charatzon. Tzadik Adonai b'chol derachav, v'chasid b'chol ma'asav. Karuv Adonai L'cho Karav, L'cho Asher Karuv Emet. Ritzon yireav ya'aseh, bet Shabbatam yishma v'yavshiyeh. Shomer Adonai Kohabav, Yed Ko Hashem Yashpid. Tihilat Adonai yedaber pi, v'varech kol basar shem kadsher le'olam va'ed. Anachnu Nevarech Ya, Me'atov Yad Olam, Hallelujah. Anachnu nevarech ya, me'atav yad olam, hallelujah. Uval Tzion goel ushpei pesha, v'Yakov nu'am Adonai. Vayiptechu b'chayotei shemecha, ki lo azavta dorshecha Adonai. Adonai chafetz l'man tzidko, yagdil Torah b'yadir.
Yitkada v'yitkada shemei Rabbah. Amen. Yom Dibrach Yerute, V'yom Lich Malchute, B'chayechon V'yomechon, V'chayedecho B'Yisrael, V'agalav Izman Kari, V'yimru Amen. Yehi Shmei. Shemei Rabbah, Mevarach L'olam Olam B'Yamayav. Yitbarach v'yishtabach, v'yitpar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal, shemei kedusha b'richu, le'ela min kol berchata, v'shirata, tushbachata v'nechamata, da'amiran v'yoma, v'imru amen. We do the Torah service now, begin with Kimitzion. Ki mitzion tetzei Torah, Devar Adonai Merushalayim, Baruch Shenatan Torah, Li'amo Yisrael B'kedushato. Gadlu Adonai iti, Neramim Shemo Yachtav, Lecha Adonai Agadula V'Agavura, V'Tiferet V'Netzach V'Hahod, Ki Cho B'Shamayim U'Ba'aretz, Lecha Adonai Hamlach V'Mitnaseh, L'chol Erosh. Romamu Adonai Eloheinu, V'Hishachavu L'Adam L'Kadoshu. Romamu Adonai Eloheinu, V'Hishachavu L'Harkadsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu, V'atem Advekim B'Adonai Elohechem Chayim Kolchem Hayom. Moshe or Moshe? Sorry, everything. You're talking to me? Yes. And what were you saying? Are you in charge? I'm never in charge. I'm only in charge when I'm told I'm in charge. You're in charge. I have Yortzeit from my brother-in-law, so I'd like to do a Torah reading and make a Absolutely. memorial for him. And since you are, leading the service, as it were, I'll give the Torah readings for others. Is that okay with you? Okay. We turn to the book of Numbers, Parshat Balak, chapter 22, verse 2. Jeffrey, what page is that in the Chumash, please? In Eitz Chaim, we're on page 894, and in the Hertz Chumash, we're on page 669. 669, okay. We're going to read about another very difficult but very telling chapter about the people of Israel and their struggle to become a nation that survives and maintains and prospers. And some challenges that we face as human beings are, in a sense, insurmountable. And with that, we'll make a bracha for reading the Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב על זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכו חשו את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. I think we have enough time to hear a translation also. Jeffrey, would you please read for us the English? Sure. Balak, son of Zippor, saw that all Israel had done to the Amorites. Moab was alarmed because that people was so numerous. Moab dreaded the Israelites. And Moab said to the elders of Midian, "Now this horde will lick clean all that is about us, as an ox licks up the grass of the field."
Balak, son of Zippor, who was king of Moab at that time. So the picture we see here, this is at the end of the 40 years. And what started out as a group of runaway slaves who were not at all organized and settled and disciplined is now a nation that has had 40 years to pull itself together. And the king Balak is properly afraid and fearful of the Israelites, who will continue to defeat one nation after the other of the local Canaanites, and then be ready to go to the land of Canaan. I recall today David Ronald Levin died at the age of 51. He had muscular dystrophy. And to me, he was a living presence of heroism, the kind of courage and strength that he demonstrated facing this awful, terrible disease, and the love and the care that he managed to find and experience in his life are a model to me to this very, very day. And I thank God for him. שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזו הרקיע מזהירים, את נשמת דוד בן אברהם ברל הלוי ולחנה, שהלך לעולמו, בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, אסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום על משכבו ונאמר אמן. Take a minute and do a Misha Berach Lecholim, and we will mention the other people in our lives who require healing. Yeshivachotenu v'mitzvah Yaakov v'imotenu Sara Rivka Chavilea Ho'evarech Te'apet HaCholim et Nechama Malka bat Avram ber HaLevi v'Chana v'et Feiga Chaya bat Sarah v'et אורה פרל בת גדליה ושולמית אסתר ואת שמואל בן חי ושרה ואת ראובן בן דובר ודבורה ואת דינה את קבת בשר רבע ואת יוסף אברהם בן מרים וזלג ואת קלמן בן בלומה ואת דינה בת טובה ואת ליבו בן אשר שמעון בן מרים ואת חנה רחל בת צבי שבתא ואת ציפורה חיה ואת יהודית ציפורה בת בתיה ואת חנה רייזל בת בוניה הלוי ואת יהודי בת ישראל ושרה ואת אלקנה יעקב בן גיטל ואת שיה בן יצחק ושיינדו, ואת אלכה בת הרשל וקהילה, ואת יתה בת חיים וחיה, קדוש ברוך הוא, ימלא רחמים עליהם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה, לכל איבריהם וגידיהם, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. שבת היא מליזוק, ורפואה קרובה לבשתה בעגלה וזמן קריב. ונאמר Amen. I think the second reading, Sandy, would you mind doing the second reading, chapter 22, verse 5 through 7? וישלח מלאכים אל בלעם בן בור, פטורה אשר על הנהר, ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך נערה לי את העם הזה,
כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. Beautiful. Jeffrey, translation, please. And he sent messengers to Bilam, son of Beor and Petor, which is by the Euphrates, in the land of his kinfolk, to invite him, saying, There is a people that came out of Egypt. It hides the earth from view and is settled next to me. Come then, put a curse upon this people for me, since they are too numerous for me. Perhaps I can thus defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed indeed, and he whom you curse is cursed. The elders of Moab and the elders of Midian, versed in divination, set out. They came to Bilam and gave him Balak's message. Who else has Yortzeit today? Alan is observing Yortzeit for his father, Irving Brown. Okay. Alan, would you share with us something about your father, please? You're muted, Alan. Thank you. Tell us a little about your dad. I really can't say anything. He died when I was 2. I have no memories. So I can't say anything. Okay. Would you tell us something that he did or how he met your mother? No? For some reason, the family didn't want to talk a lot about it. Okay. There was a feud between my mother and my father's parents. So there was never a lot of conversation. Right. I'm so sorry to hear that. Do you have your father's Hebrew name and his parents, please? My father's Hebrew name is Yitzhak Zelik. His parents? His parents, the father was Meir. I really don't know the mother's name. Okay, it's Zelik ben Meir. Kamale Rachamim Shochein Bamronim Tzemnucha Nechona Tachat Kanfei Hashchina במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת יצחק זלג בן מאיר שהלך לעולמו, בגן עדן תהא מנוחתו. אנא ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, צור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום המשכבו ונאמר אמן. Thank you, Alan. Thank you. Elisa, would you read the third Aliyah, please, on the Pasha? It's verses 8 through 12. Okay. ויאמר עליהם לנופו הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אלי וישבו שרי מואב עם בלעם ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ אתה לך קבלי אותו אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו ויאמר אלוהים עם בלעם ויאמר אלוהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא. Thank you. Jeffrey, please.
Balaam said to them, "Spend the night here, and I shall reply to you as the Lord may instruct me." So the Moabite dignitaries stayed with Balaam. God came to Balaam and said, "What do these people want of you?" Balaam said to God, "Balak, son of Zippor, king of Moab, sent me this message. Here is a people that came out from Egypt and hides the earth from view. Come now and curse them for me. Perhaps I can engage them in battle and drive them off." But God said to Balaam, "Do not come, do not go with them. You must not curse that people, for they are blessed." Thank you. Is there another yahrzeit with us tonight that we need Yes, to recite? and mention? Iris is observing yahrzeit tonight and tomorrow for her father, Henry Cohn. Okay, Iris, would you share with us a little about your dad, please? Okay. Do we have a Hebrew name? Yeah, my father's Hebrew name was Chana. His father was Tzvi. My father was very kind, generous, steady. I never heard him really get angry or holler. He had one job his entire life. He graduated high school. He went to work at Stark and Company, and he retired from there when he was 65. Tell us one thing you learned from your father besides his wonderful disposition. He had a great sense of humor, and he was a terrific dancer. He taught us all how to dance. Wow, I'm jealous of that. And one more time, his name was Chana ben Right. His father was Tzvi. Tzvi. Chana ben Tzvi. המלא רחמים שוכן במרומים המצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת חנה בן צבי שהלך לעולמו בגן עדן תהא מנוחתו. הנבל הרחמים, הסתירהו בסתר כנפיך לעולמי אימוצו, ביצוע החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוח בשלום המשכבו, ונאמר אמן. And all their memories are indeed a blessing to us all as we make it a point to remember and to feel their presence at all times. Sue Miller has yahrzeit. Sue Miller, who is the yahrzeit for you? My grandmother, Shendel Bat Yisrael Chaim. Do you remember anything about Grandma? Oh, yeah, she helped raise me. Together with my grandfather, they were founding members of Sheret Tefillah on Slade. She sewed the whatever they're called that holds the books, the book holders. You put them over the chairs, and there were little pockets for both the chumash and the cedar, and she sewed all of those. So yeah. And what's something that you learned from her? I mean, by watching her, we learned how to, make Shabbos, make Pesach. She was a very, very, very sweet, loving woman, really. Was she an immigrant or her parents? Oh, yes. Yeah, she came from Rust Pole, whichever entity owned it that day, so. How old was she when she came to America? She was in her teens. Oh. And recently, in going through my mother's stuff, she worked, I'm sure she worked in a sweatshop. I mean, she could make a men's suit without a pattern. She was amazing. And in fact, I still have her sewing machine. Wow. Not that I use it, not that I know how to use it, but I have it. Is it a singer? Yes, with the treadle, Yes, of course. the treadle. Wow. And I've come across cards
that she left for her friends and her friends left for her back in the early 1910s, I guess. Wow, Something amazing. like that. Beautiful, beautiful. Again, her name, Shendel Bat. Shendel Bat Yisrael Chaim. I don't know her mother. Okay. המלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים וטהרים כזוהר רקיע מזהירים, את נשמת שיינדל בת Yisrael Chaim. ישראל חיים שהלכה לעולמה. בגן עדן תהא מנוחתה, אנו ברחמים, הסתיריה בסתר כנפיך לעולם ימוצו, בצוהר חיים את נשמתה, אדוני הוא נחלתה, ותנוע בשלום על משכבה ונאמר אמן. Thank you. Thank you, Susan, for the many gifts that you bring that I'm sure come from your grandmother. A blessed memory. Okay, that's the Torah service. We continue on page 570. Eitz Chaim. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו, עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Kaddish 572. We rise, please. יתגדל ויתקדש שמי רבה ביום הדיברה חירותי וימליך מלכותי בחייכם ובימיכם ובחיי דרכו בישראל בעלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילמים כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן ביעמה אמרו אמן. Ruthann, we have enough time to do a full Chazarah, right? You're muted. Havdalah is at 9:01. All right, so we recite the Amidah silently, and Susan will do a full repetition. We begin at 574 silently, please.
Please continue at your own pace. Susan will recite the Amidah when she's finished with the reading. We start on the inside back cover. We rise for the Kedusha. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah v'Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah El HaGadol Gibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'zocher chasdei avot u'mevi goel Yibnei b'neihem l'man shemo b'yahava Melech ozer ufoked u'moshio magen Baruch atah Adonai Magen Avraham ufoked Sarah Amen. Atah gibor le'olam Adonai Mechayei metim atah rav le'hoshia Mechakel chayim b'chesed Mechayei metim b'rachamim rabim Somech noflim b'rofei cholim Umatir asurim Umkayem emunato B'shenei afar Milchamocha ba'al gevurot u'mida melach Melech meimit u'machayeh u'matzmiya Yeshua V'ne'eman atah l'chayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh hametim. Amen. Kedusha 576. Kadesh et Shemcha ba'olam, Shem Shemo Yeshua Tov V'Shmei Marom, Hakatul Yanviyachav Kazel Zeviyamah. Nekadesh Shimcha ba'olam Kishem shemakdishim atah b'shmei marom Kakatuv v'yad nevi'echa V'karazel zeviyamar Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaot, Melech haaretz kevodo l'umatam Baruch Yameru. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot Melech haaretz kevado L'umatam Baruch Yameru Baruch kevod Adonai mimkomo, Dvarei kodshecha katuv le'emor. Baruch kevod Adonai mimakomo divrei kadshecha katuv le'mor Adonai le'olam la'ach Tzion le'odo. Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam Elohai Tzion l'dor Hallelujah L'dor vador nagid gadlecha Netzach netzachim kedushatecha nakdish V'shivchachtecha Eloheinu mipinu lo yamush le'olam va'ed Ki el melech gadol v'kadosh atah Baruch atah Adonai ha'el May be hakadosh. seated. Ata echad b'shimcha echad umi ke'amcha Yisrael mi ke'amcha Yisrael ko'echad ba'aretz Tiferet Gedula Bateret Yeshua Yom Menucha Ukdusha Le'amcha Natata Yom Menucha Ukdusha Le'ata Natata Avram Yagel Yitzchak Yiranim Yaakov uvana yanuchuvo, Yaakov uvanav yanuchuvo. Menuchat ava undavar, menuchat emet b'emunah, menuchat shalom v'shalva, v'hashket ba'betach, menucha shlema, shatarot seba. Yakiru vanecha v'yodeu ki mi itacha hi menuchatam v'al menuchatam yikdeshu et shimcha shemecha Eloheinu v'Elohei
avotenu, ritzevinu chatenu, kadshenu v'mitzvotecha, v'ten chalkenu b'toratecha, sabenu mituvecha, v'samchenu b'shuatecha, v'taher libenu la'avdecha be'emet, v'hanchilenu Adonai Eloheinu, v'yava ratzon Shabbat kadshecha, v'yanuchu v'Yisrael mekadshei shemecha, Baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Amen. Ritzei Adonai Eloheinu b'amcha Yisrael u'b'tfilatam v'hashevet ad voda libir beitecha u'tfilatam b'yava tikabel beratzon u'tehi l'ratzon tamid avodat Yisrael amecha v'sechezena einenu b'shuvcha techa l'tzion barachamim Baruch atah Adonai hamachazir shechinato letzion. Amen. Modim anachnu lach shatahu Adonai Eloheinu. Hatov kilo chalu rachamecha v'hamrachim kilo tamu chasotecha me'olam kivinu lach v'yal kulam yitbarach v'yidromam shimcha makenu tamid le'olam va'ed v'chol chachayim yoducha sela v'halalu et shemecha be'emet El Yeshuatenu Bezratenu Selah Baruch atah Adonai Hatov Shimcha U'chana Elehodot Amen. Shalom Rav al Yisrael Amcha v'al kol yoshvei tevel tasim le'olam Ki atahu melech Adon L'cho hashalom V'tov be'einecha levarech et amcha Yisrael b'cha eit u'b'cha sha'a b'shlomecha Baruch atah Adonai hamavarech et amo Yisrael b'shalom. Amen. Continue with Kaddish Shalem, page 596. Yitkadav yikadash shemei rabbah Amen. Yom hadibrach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yamechon v'chayedecho beit Yisrael b'agalav izman kari v'imru amen. Yehi shnei rabbah mevorach v'olam v'yamaya yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalash me'dekudasha V'ilchu le'elam min kol berachata v'shirata tishbachata v'nechamata Damiran v'yama v'yimeru Amen Tidgabat zlatan v'utan Zecha Yisrael kadam v'handi v'shmaya v'yimeru Amen. Yehi shlom rabba min shemaya B'chaim aleinu v'yaka Yisrael v'yimeru Amen. Yaseh shalom b'mramav Yaseh shalom Aleinu v'yakol Yisrael v'yimeru Amen. Aleinu 598. Aleinu l'shabeach ladon hakol atet gedula leotzer bereshit shelo asanu kigoye haratzot v'lo zamanu kamishpachot hadama shelo zamchalkenu kahem v'gor aleinu kechol hamonam v'anachnu karim u'mishtachavim u'modim Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. And do you have the list of the Yortzeiten? Jeffrey, you do? You're muted. Would you please? Yes, let me pull it up, please. Okay, we recall with affection those who no longer walk this earth, grateful to God for the gift of their lives, for their sweet companionship, and the cherished memories which endure. On this 9th of Tammuz, Saturday, June 19th, we recall the following individuals who are listed in our synagogue's perpetual memorials. Today we recall Edith Karasek, Florence G. Filtzer, Solomon Geller, Ida Gerber, Alta Granat, Abraham Harris, Rebecca Kitt, David R. Levin, Jenny B. Pines, Ben Rothman, Edith H. Salkov, Louis Wallenstein, Bernice Wingrat, George Young, and Moshe, did we call out your sister, your Yes, in-law? Brother-in-law, excuse me. Yeah, you did, Levin. Thank you. Susan, would you lead us on the Mourner's Kaddish, page 600? We also recall Irving Brown. Irving Brown. Yitgadal v'yitkadash shmei rabbah. Amen. V'yalma divrach yerutei v'yamlich malchutei. V'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'gala uvizman kari v'yimru amen. Yehi shmei rabbah mevarach v'yalam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudusha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'yalma v'imru amen. Amen. Yehi shalom rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom b'mroma hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. 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 You may be seated. We have a few more minutes to go to Ma'ariv. And just wanted to ask you, Susan, I remember when you started out, you weren't proficient in leading services, and over time you just got better and better. How do you find that affected your memory of your grandmother or being in mourning? So After my grandmother died, my mother gave me her engagement ring, which of course she got many years after she married my grandfather. And I remember seeing, she used to follow along in the book with her hand flat, and she would just follow every line. And I remember seeing that ring on her hand. And so, you know, whenever I pray now, that just is a memory that I always have. I think all my grandparents would be pleased to see their kids in shul, as would my parents, obviously, but they would be very pleased to see their kids in shul, following and familiar with the services. I think they would be extremely, I'm hoping that they would be pleased with that. they told me they are, Susan, so. But here's another question for you yourself, rather than that your grandparents, which I think is just such a beautiful framing of this story.
how do you find, and you don't know until you've actually lived through it, and it's kind of wonderful to me to see you be as confident and proficient. How do I feel about that? Yeah. I professionally, I was able to work in several countries in Europe years ago. And it was really something to be able to walk into a synagogue or to sit with Israelis and be able to follow the service, to be able to know where you were and to be able to, just be a part of the congregation. I truly enjoyed that. I think it also surprised some of them too, to see Americans, people from the United States walk in and know what they were doing. How much of this would you say you've achieved as an adult person rather than? 90% of it, I would say. Yeah, Susan, just one more last thing on this. I've been, every day that I come to services, I wonder about what is this thing that we do? And one of the things that I see as an aspect, it's by no means all of it, is that as we grow older, each and every one of us, we tend to lose sections of our life by age and memory. And having something like this, regular service, provides such a strong defense against forgetfulness and loss, and builds such a powerful sanctuary for committing and anchoring who we are with not just our own individual self, but with the nation and people and tradition that goes back thousands of years. And I find it a huge, huge blessing, which we take for granted, but I think that that's a piece of that. And thank you so much, Susan, for sharing and coming. And I hope you come without waiting for a yortzeit. I missed you since you've come regularly since mom and dad passed. And all right, that's it for today. Eliza, would you lead us in our read service, please? Page 200, we rise. And with that, I'll let you be the host from here on in. והורחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב הכל ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך את אדוני המבורך. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Amen. אהבת עולם בית ישראל. כי הם חיינו ויורך ימינו והם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך
היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. עם שמות ישמעו. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. זאת הקיים עליהם. מלכותו ברצו קיבלו עליהם, משה בני ישראל לחנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רוב בניך בוקר ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. אמן. אז קיווינו אדוני אלוהינו שלום אמיתי. ולשמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שכם ושלום הללויה. אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. ברוך אדוני ביום ברוך אדוני בלילה ברוך
כי המלכות שלך היא לעולמי תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. אמן. יתגדל ויקדש שמי רבה, אמן. ויאמר דברי קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. אמן. ישמעו ישמי רבם מבורך לעולם לעולמי יומיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בימיו יאמרו אמן. Amidah, pages 210 to 220. Please remember to recite, to include Atachon Antanu on page 212 for Motzei Shabbat. We continue with Kaddish Shalem on page 222. Ruthann, do you have Havdalah stuff? Does anybody else have Havdalah stuff? Okay, would you care to lead Havdalah too?
I mean, I can run and get it. I don't have it right I here. have it here at the table, so Oh, okay, next time you have it by, maybe next weekend, please God. okay. Kaddish Shalem 222. Yikadal v'yikadash meraba. Amen. V'yalma divra kirute v'yamlich machote v'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael b'agala v'zman kariv yimru amen. Meraba mevarach le'olam le'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitala v'yitala shemedu kudusha b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiram b'yama v'yimru amen. Yitkabat zloto novot hon dechol Yisrael kadamo v'hon divi shmaya v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shmaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Yoseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Bruce, are we okay to do Havdalah? You're good. All right. We turn to page 700. And note that Havdalah is in fact Kiddush. In other words, it's a powerful act that changes the quality and identity of things in this world that comes through us. That's huge. In fact, it's a quality of God-like to do these things. And happy birthday to Marvin. 80th, very nice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei v'samim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. מבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו וחשפנו וכחול, הכוכבים בלילה. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. חגו תבוך, שבוע טוב, שבוע טוב. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו יבוא אלינו. עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויסוד. אוקיי, נקבל לך אדוני אלוהינו.
כי המלכות שלך היא לעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yahrzeit is Sunday, the 10th of Tammuz, June 20th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno, and they are inscribed in our hearts and souls. Henry Cohn, Zelda B. Fax, Rose Feynman, Charles Goldman, Marcus B. Goldstein, Phyllis Ruth Goodman, William R. Billy Goodman, Gordon Katz, Dr. Milton E. Lohman, Jack A. Miller, Reba Nussbaum, Nathan Rosen, Jenny Lipman Sachs, Ruth Sorosky, Robert Wasserman, Abraham Udell. Jeffrey? That's it. Yahrzeit and Mourner's Kaddish, page 100 and 236, 198. It's all the same. Itgadal v'itgadash Shemei Rabbah ve'amad yivrach le'otei ve'amlich machutei v'chayachonu v'nechonu v'chayei l'chol beit Yisrael v'agalav v'zman karev v'amen yehi Shmei Rabbah mevorach le'olam lo le'omayah יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה על שמי קדושה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה באמירם בעלמא ואמרו אמן. שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שבוע טוב, a good vach. What an honor to all of you. Please God, a sweet, a healthy, a safe, and a good week to come. Thank Ruth Ann for taking the lead and subbing for me. I'm not sure when, in which services I'll be praying very hard for good health and nothing to report except to wait for more tests. With that, praying makes a good sense how to deal with a great tension and worry. To you all, Shavua Tov, and tomorrow at 9 o'clock, Jeffrey, thank you from our hearts for Richard, Shavua Tov, and to you all, Eliza, thank you. Randy, Hi, Erica. Erica's Richard. Andy,